O berberinho comicu bixo, quais como cochicho de corredor, mas rapidamente viru aquil zoom, que domina radio, redes sociais e mesas de bar quando algo grande esta presta conhecer. E informa que circula e passada, de quilas que mexam com o orgulho de torcida, com vede de dirigente e com a rivalidade histórica, que neo precisa de combustível extra para pegar fogo. Lucas Lima, meio campista experiente, conhecido pelo toque refinado, pela leitura de jogo e por dividir opiniões por onde passa, teria dito sim, inesperado ao Náutico, atravessando o sport em movimento, que poucos azeriam imaginar em Recife. O de tal que mais chama atenção neo, e apenas a troca de camisa. Mas a forma como tudo teria sido construído, em silencio, longe dos holofotes. Enquanto o sport acreditava ter a situação sob controle. Fontes de bastidor falam, conversas paralelas, encontros descritos e uma mudança de cenário, que pega muita gente desprevenida. O Náutico, que vinha sendo tratado como coadjuvante nesse enredo, surge agora como protagonista usado, disposto a bancar o movimento que mexe diretamente com o emocional da cidade. A palavra que define o clima é incredulidade, porque quando se fala atravessa rival, neo, so negociaco, declaração de guerra simbólica. Nos bastidores do sport, a sensação descrita por quem acompanhada perto e de surpresa misturada com frustração. Lucas Lima era visto como peca importante dentro de planejamento que buscava estabilidade e liderança no meio campo, algo incapaz de organizar o time e servir de referência técnica. De repente, a narrativa muda, e o que antes parecia alejado passa a ser tratado como novela com final aberto. O rumor aponta que o jogador teria se incomodado com indefinições internas, promessas neo-amoradas e uma percepção de que su papel poderia ser reduzido. Enquanto isso, do lado alvirrubro, a leitura foi cirúrgica. Havia espaço, havia necessidade e havia a chance de dar golpe psicológico no mais rival. Pessoas próximas ao Náutico falam projeto apresentado de forma clara, com discurso de protagonismo, confiança e liberdade para jogar. Neo se trata apenas de dinheiro, embora ele sempre pise, mas de status, de sentir-se desejado e central. Quando esse tipo de mensagem chega no ouvido de atleta experiente, ela pode ser decisiva. O que era apenas especulação ganha corpo quando se percebe que o silêncio das partes comica a falar mais alto do que qualquer nota oficial. A torcida, claro, entrou em ebullição. Do lado rubro-negro, muitos se sentem traídos antes mesmo de qualquer anúncio, enquanto outros tentam manter a calma, apostando que tudo neo passa de jogo de empresarios e dirigentes. Já no Náutico, o clima é de empolgação contida, como quem sabe que comemora antes de hora pode dar, mas neo consegue esconder o sorriso diante da possibilidade de reforço simbólico e técnico. Lucas Lima sempre foi nome que provoca debate, amado por uns, criticado por outros, mas raramente ignorado. Sua possível chegada aos aflitos seria vista como recado claro. O clube quer mais, quer respeito e quer voltar a ocupar espaços mais no cenário local. O atravessamento ao sport neo seria apenas uma vitória de mercado, mas uma resposta a anos de provocações e comparações. É o tipo de movimento que muda a temperatura da rivalidade e transforma qualquer clássico em algo ainda mais carregado de moco. Mesmo quem tenta racionalizar sabe que, no futebol, essas histórias neo se apagam facilmente. O de tal que mais intriga é o bastidor do sim que teria vazado. Segundo a especulação,
A deciso de Lucas Limaneo, foi tomada de uma hora para outra. Houve conversas longas, avaliacos familiares e entendimento claro, do impacto, que a escalateria. O jogador teria sido alertado sobre a repercussão negativa da lado e positiva da outro. Mas mesmo assim teria esse mostrado seguro. Pessoas próximas dizem que ele se sente valorizado pelo discurso do Náutico, algo que talvez não estivesse sentindo no sport naquele momento. A ideia de liderar projeto, de ser referência técnica e emotional clube tradicional teria passado bastante. Quando esse tipo de sensação se instala, o caminho costuma ser sem volta. O vazamento do sim teria ocorrido após uma conversa considerada definitiva. Que detalhes de contrato, tempo de vínculo e papel dentro do elenco formalizados. Nada assinado. É verdade, mas no futebol muitas vezes o acordo de palavra vale mais do que papel. E quando essa palavra escapa, mesmo que por terceiros, a notícia ganha vida própria. Haquem diga que o sport foi lento, que demora a reagir e a perceber o risco real de perder o jogador para o meu rival. Outros defendem que tudo faz parte jogo duro de negociação e que ainda há margem para reverter o cenário. O problema é que, quando a confiança é abalada, reconquistar o atleta não é simples. Lucas Lima, com toda sua bagagem, já vive situações parecidas e sabe quando o ambiente deixa de ser favorável. O Náutico, por sua vez, teria agido com inteligência, mantendo discreção e evitando qualquer exposição precoce. Essa postura só reforça a sensação de que há algo concreto por trás do rumor. No futebol nordestino, onde a paiseo fala alto, movimentos assim não passam despercebidos. Eles ficam marcados na memória coletiva, alimentam debates e criam narrativas que vão muito além das quatro linhas. É por isso que, mesmo sem confirmação oficial, o assunto já domina as conversas. A primeira parte dessa história termina com clima de suspense quase cinematográfico. Nada está totalmente definido, mas tudo indica que algo grande está prestes a acontecer. Lucas Lima no Náutico, atravessando o sport, seria daqueles capítulos que entram para o folclore local, independentemente de dar certo ou não dentro de campo. O simples feito da possibilidade de existir já é suficiente para mexer com estruturas. Dirigentes se movimentam silêncio, empresarios ajustam discursos e torcedores aguardam ansiosos por qualquer sinal. No meio disso tudo, o jogador segue treinando, aparentemente tranquilo, enquanto su não vira manchete e especulação. É o retrato perfeito do futebol brasileiro, onde bastidores muitas vezes são tão ou mais intensos do que o jogo em si. E em Recife, cidade que respira futebol, essa história ainda permite muitos desdobramentos. Na segunda parte dessa novela, o que mais chama a atenção é como o rumor ganha contornos de verdade conforme mais detalhes surgem de maneira fragmentada. Pessoas ligadas ao Náutico comentam que a diretoria enxerga uma janela rara de oportunidade, algo que não poderia ser desperdiçado. A leitura interna era de que o momento pediu sedia, mesmo com riscos políticos e esportivos envolvidos. Trazer Lucas Lima significaria assumir discurso mais ambicioso, algo que poderia gerar cobrança, mas também respeito. Do outro lado, o sport teria sido pego em dilema complicado. Reagir agressivamente para tentar segurar o jogador ou recurrir para não entrar em uma disputa que poderia inflacionar valores e desgastar relacos. Esse tipo de impasse costuma ser decisivo. Enquanto se pensa demais, o concorrente, e no futebol, timing é quase tudo. O rumor aponta que o Náutico foi mais rápido,
mais direito, e mais convincente no momento certo, quando o atleta buscava segurança e protagonismo. A reliquio de Lucas Lima com a torcida rubro negra sempre foi marcada por altos e baixos, e isso também entranaqueo. Alguns acreditam que ele nunca foi unanimidade, mesmo quando entregava boas atitudes. Essa sensação de cobrança constante pode passar na cabeça de qualquer jogador, especialmente alguém experiente, que já não tem paciência para instabilidades emocionais do ambiente. O Náutico teria usado isso a seu favor, vendendo a ideia de recamico, de ambiente mais acolhedor e de uma torcida disposta a abraçar com vesta camisa com entrega. É uma estratégia conhecida, mas que só funciona quando encontra atleta disposto a comprar a ideia. O sim, que teria visado e interpretado como sinal claro dessa disposição. Não se trata apenas de mudar de clube, mas de mudar de narrativa pessoal dentro do futebol pernambucano. Entre analistas e comentaristas locais, a discussão vai além do aspecto técnico. Muitos destacam o impacto simbólico de movimento desses. Atravessar rival histórico não é apenas uma questão de mercado. É uma afronta esportiva que mexe com orgulho institucional. O Náutico, historicamente visto como quem corre atrás em certos momentos, assumiria uma postura de enfrentamento direto. Isso pode fortalecer internamente, criando senso de união, mas também aumenta a pressão por resultados e desempenho. Lucas Lima, nesse contexto, vira mais do que jogador, vira símbolo. E símbolos são cobrados de forma diferente. Ele sabe disso, e mesmo assim, segundo o rumor, estaria disposto a assumir esse papel. Essa coragem, para alguns, é admirável. Para outros, é imprudente. Mas nenhum pode dizer que é indiferente. O sport, por sua vez, enfrenta o desafio de controlar danos. Mesmo que a negociação não se concretize, o simples feito de ter sido atravessado já causa desgaste. A duratoria precisa lidar com questionamentos internos e externos, explicar processos e mostrar força. Torcedores mais exaltados cobram respostas rápidas, enquanto setores mais cautelosos pedem calma. Esse conflito interno é comum quando rumores ganham proporções gigantescas. O silêncio oficial, muitas vezes estratégico, acaba sendo interpretado como fraqueza ou confirma que indireta. É jogo perigoso, que cada gesto é analisado e amplificado. Lucas Lima, mesmo sem falhar, se torna o centro des furacão e qualquer movimento SU é observado com lupa. Há também o lado humano dessa história, que muitas vezes fica esquecido. Mudar de clube, ainda mais em contexto tal carregado de rivalidade, afeta família, rotina e relações pessoas. Pessoas próximas ao jogador terem participado ativamente das conversas, avaliando prós e contras de uma decisão que pode marcar sua passagem pelo futebol pernambucano de forma definitiva. O rumor diz que o apoio familiar foi importante para que ele se sentisse seguro. Quando esse tipo de base existe, a tendência é que o atleta encare o desafio com mais tranquilidade. O Náutico teria explorado isso, apresentando cenário de estabilidade e planeamento, algo que muitas vezes vale tanto quanto cifras. À medida que a especulação cresce, fica claro que essa história já ganhou vida própria. Mesmo sem anúncio, ela já provoca ricos, debates acalorados e uma expectativa difícil de controlar. Se Lucas Lima realmente vestir a camisa alvirrubra, o impacto será imediato, dentro e fora de campo. Se não acontecer, ainda assim o episódio ficará marcado como dos rumores mais intensos do futebol recifense recente.
Qualquer scenario, o episodio escancra como o futebol e fito de narrativas, bastidores e decisões, que veo muito além do gramado. O absurdo no recife, como muitos estão chamando, e menos sobre contrato, e mais sobre orgulho, estratégia e rivalidade. E enquanto nada é oficializado, a cidade segue em suspense, vivendo cada detalhe dessa novela como so quem ama futebol consegue viver. Gosta de informação? Deixe su like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre su time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O que reforça ainda mais o peso des rumor e a maneira como ele continua sendo alimentado nos bastidores. Pois como esse álbum quizás testar a reação de cidade antes de qualquer movimento definitivo. Pessoas ligadas ao futebol local comentam que o nome de Lucas Lima passou a ser citado em reuniões informais, conversas de corredor e em ambientes onde dirigentes costumam trocar impressos longe de microfones. Isso cria efeito cascata, porque cada movimento, mesmo sem confirmação, adiciona uma camada de veracidade à história. O Náutico, segundo a especulação, mantém postura serena, sem desmentir e sem confirmar, dizendo que o silêncio faca o trabalho psicológico. Já o sport vive uma situação delicada, pois qualquer tentativa pública de minimizar o assunto pode soar como insegurança, enquanto uma reação mais firme poderia ser interpretada como desespero. Neste jogo de xadrez emocional, Lucas Lima permanece no centro, talvez consciente de que sua simples existência no noticiário já provoca impacto. Esse tipo de cenário costuma mexer com o vestiário, com jogadores comentando entre si, criando expectativas ou receos. Mesmo quem não está diretamente envolvido sente o clima mudar, porque rumores assim alteram o ambiente e forma como todos enxergam o futuro próximo. Outro ponto que chama atenção nessa história é como ela escancara a mudança de postura do Náutico nos últimos tempos, pelo menos na percepção de quem acompanha o dia a dia do clube. A possível investida em nome de peso vindo diretamente do rival, e vista como sinal claro de amadurecimento e ambição. Não se trata apenas de reforçar o elenco, mas de mandar recado para o mercado local e para a própria torcida. O clube quer ser levado a sérios novamente. Lucas Lima, com toda sua bagagem, encaixa perfeitamente neste discurso. Mesmo com críticas ao longo da carreira, ninguém nega sua capacidade técnica e sua experiência em ambientes de pressão. Assumir esse desafio em rival de Síria, para muitos, uma forma de reescrever sua própria história no futebol pernambucano. Essa narrativa agrada ao torcedor, que gosta de histórias de redenção e coragem. Ao mesmo tempo, aumenta a cobrança, porque quando se aposta alto, o retorno esperado também cresce. O rumor, portanto, não é apenas sobre uma contra-ataque, mas sobre reposicionamento simbólico de forças dentro da cidade. Por fim, o que fica claro é que essa novela ainda está longe de desfecho definitivo, mas já cumpre papel importante no imaginário do torcedor. Mesmo que nada se concretize, o episódio serve como termômetro de rivalidade, ambição e fragilidade institucional. Lucas Lima pode acabar ficando onde está, pode mudar de lado ou pode surgir terceiro elemento inesperado nessa história. Algo como no futebol brasileiro. Ainda assim, o simples feito de o rumor ter ganhado essa proporção mostra como o ambiente estava propício para uma ruptura. Recife vive intensamente su futebol,
e qualquer fresca vira incendio quando envolve clubes rivais. O atravessamento, o sim visado, o silencio estratégico e as ricos apaixonadas formam enredo que prende atenção e alimenta debates intermináveis. No FIM das contas, essa história revela mais sobre o contexto do futebol local do que sobre único jogador. Ela expõe desejos reprimidos, medos institucionais e a eterna busca por protagonismo. E enquanto neo anuncio, a especulação segue viva, crescendo a cada conversa, a cada postagem e a cada suspiro de expectativa de torcida. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se a nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.